Hello to all. Today, digital darkness, universities, dogmatic. No UFOs, never come to Earth due very high distance. Here, universities, all West universities, this dogma. Siemens, pilots, air traffic controllers, attention. We are a responsibility for safety, life at sea, SOLAS. I am radio operator from Greek vessel, motor vessel Pothithi. Remind to all, number one, Merchant Navy Greek. Very dangerous because in University of Astronomy, of Astrophysics in all West, free West, teach what CIA, FBI like. Never come UFO on Earth due distance. And they continues today, now, after 2004, Navy pilots described CBS News 11 near misses, 11 times to stuck USO with warfare aircrafts. Thank you, Alexander Dietrich, pilot, woman. She's first speak to all. Since 2004, nothing. But after many years, 2021, in the United States, all this, from 2004, after 17 years, 2001, speak in Congress about. Until today, in universities in West, not only in Greece, not only in Greek academies for Navy number one, speak no UFO come, no Bermuda Triangle. No, there is no Bermuda Triangle. No come UFO, no come aliens through Bermuda Triangle and after go everywhere in Nevada bases. Nothing. And the men and the lives and properties still lost. Never teach in high schools, in universities, these books, Charles Berlitz without trashes. Never in academy, Navy Academy, number one Navy, Merchant Navy, Greek, never teach that. And never in every university, every high school, no speak nothing about wrecks of ships and aircraft crashes without traces, even no Mayday, no SOS, even I explain very easy to all at Greek because my first language Greek, Merchant Navy number one. Due our reflex reaction reduced according Einstein from heavy gravity from UFOs use heavy gravity to move. Many baryons on our body, our reflects very slowly. No Mayday, no SOS. Nothing since 1978 in Free West. What free is that? What they teach? Never come UFO on Earth due heavy distance. Astronomers, all astronomers, dogmatic this. Dogmatic. Siemens and pilots, attention. See my videos, Paul Sandorin. See my TikTok, Paul Sandorin, to avoid tragic accidents like flight 1945, 19er flight, no Mayday, Star Tiger 1948, no Mayday, 1978 Frederic Validitz stuck with UFO, oil of Cessna over head of farmer in Victoria, nothing. No any government speak about that.
no Australian government, no Greek number one navy, and number one physics, astrophysics, and physics. Santorinis Pavlos. See about Santorinis Pavlos all. He see in Nevada many aliens. He speak free to Greece, decades 1940, 1950, 1960, 1967. Huda in Greece, stop brilliance physics Santorinis Pavlos to speak again for aliens in Nevada, and they move with gravity force, technical gravity. Today, Michokaku, not know Michokaku is fishing in America, New York, from Japan, but not know about gravity use UFO to move. Alexander Dietrich know about physics, gravity they move because see propeller, no see Bernoulli, according Bernoulli. But physics, nothing help. For physics and astronomers, no, due to very high distance, no on Earth aliens. Siemens alone, pilots alone, read this book. Read this book time, all this book, how many times, no main day, Charles Berlitz and videos and books. Alan Lightman, MIT, page 27. Is very dangerous. And one pilot from Japan, very high technology country. One pilot report UFO, never again fly. Darkness today, digital darkness. Columbus speak about lights, and 1490 speak and write all. See all, look the long of Columbus. 1490, non-darkness. Today, digital darkness. Pilots speak about UFO, never flight again. What is that? Many pilots in United States, since 1 year ago, November 2024, November, speak, we see many times UFO. And sometimes traffic collision avoidance system alert. Very dangerous. Nothing. Taboo, all that. Still today, digital darkness, attention, I speak to all pilots, to all Siemens, read alone about gravitational time dilation, slow motion, pilots, humans, pilots, Siemens, car drivers, and you, interesting. Reflex reaction reduced very slowly. And nothing teaches at schools, at universities about that. Read books. See me, I speak since 1978. And many English speak first speak, I remind. France pilot Plantier 1953 explain how UFO move with gravity. After Santorinis Pavlos, big physics, international physics Greek, explain all. Then many in speak English, Tony in United Kingdom, in American, like Charles Berlitz, like 202, many of them in English speak. Charles Berlitz, Donald Edward Kijo, see Santorinis Pavlos, student of Einstein, and after work together. Gravitational time dilation, slow motion, twin paradox, in general relativity, due to heavy gravity from UFOs.
and reflex reaction reduced. Gyro compass inertial system. No problem. Pilots speak. Gyro compass return quickly. No, because their body goes low. I speak since 1978 about that. But no one believes. Some Siemens and many pilots believe. But nothing teach on school. Attention to avoid accidents from heavy gravity from UFOs. All thank you, Siemens, about that. And do more right and in English. To speak today all English. Okay, all read the book many times. I speak Einstein dreams. You know, universities do nothing. Universities today, astronomer today, after in Congress from Superpower, United States speak about aliens, many UFOs in all universities in West. Never come due distance. What university is this? What astronomy is this? See book, Alan Lightman, MIT, Einstein dreams. Look, English speak people, Leonard Stringfield, flight objects. Read these books. This book never in high school, never in university. Till today, I listen now from Greece, from Greek, Creta, #1 astrophysics for Greece. No UFO, smile they. I see Neil deGrasse Tyson, big physics in United States. Smile, give to him 400 videos and he smile. This is darkness today and very dangerous. You pilots and Siemens no main day. Read books, very good when English speak, but no governments. But Charles Berlitz hasn't video and books, English speak, but no governments, nothing. Universities, nothing. Only alone Siemens and pilots and air traffic controllers read about that. Gravitational time dilation, slow motion, Einstein twin paradox and heaven gravity, UFO propulsion. Also, Bob Lazar speak about that. Alan Lightman, MIT, all Siemens, all pilots, all crew, all car drivers. Read this book, page 27. We speak in Q, code Q. I remember radio operator Greek Vezer Polthiti. We speak with telegraphs and code. QRN, atmospheric, parachute, atmospheric, static, electric in all Bermuda Triangle, all times. Bermuda Triangle, in Bermuda Triangle, all times, static, electric, QRN, code Q, 5 to 5. While USO, close or a distance from us, we keep Morse very slowly, QRS2, QRS5. We listen Morse very quickly, QRQ, 1000. Very dangerous for us that. And many problems from heavy gravity. Ships, wrecks, no mayday, no trashes. Also aircraft crashes. One aircraft today, 500 on board and property. One ship today, 5 or 7,000 people. Very dangerous. Nothing. Alone learn physics, no physics. Physics, no teach about that. No UFO come, no gravity. Speak, of course, physics, Sandorinis Pavlos, Greek and international because he speaks 5 languages.
but no Greek universities #1 navy, not it's nothing from exception for Santorini's Pavlos. Nothing teach. Alone learn. Try for him. Afraid flight objects, and they no like to speak the truth to people. 1966, this newspaper, the news in Greece, 22 March 1967. April 167 to 1 April, Hunda, stop him to speak. This is 1967 to 2 March, Wednesday. News. Look, big physics, brilliant physics, international. He work with aliens. He speak truth in Greece. Greeks will listen him. We know about that. What we do? He explained here, UFO use a force like gravity to move. Exactly first, pilot Plantier, military pilot, explain about UFO use gravity to move. Physics, as brilliant physics, as Santorini's Pavlos agree with him and explain more. Speak in this newspaper and other newspaper I show you after. Speak here and explain where he work in France. This is from France to UFO 1957, many years ago. Today, nothing about him, about his physical, even in Greece, nothing. Even in Greeks outgoing, because many Greek in Melbourne, many Greek in Astoria, American, many Greeks everywhere. He is from Odessa, Santorini's Pavlos. But no, never teach him. I do not know why. Try to do something and to help speak to Anna Paulina Luna from Florida vote Congress. Anna Paulina Luna informed her about heavy gravity, great gravity, artificial gravity UFO. Ships, no main day. Also aircrafts, crashes, no main day. Because humans reflex reaction reduced. Also car accidents. But not only that, volcanic eruption. Many photo, Mexico, Indonesia, in Iceland, in lava USO. Kindly inform Congress member Anna Paulina Luna. Also inform Senator Eric Burleson. Inform, I see them in Congress. In Greece, young students today, nothing speak about Congress conservation, nothing. No any young in Athens speak about that, or not only in Athens, in all Greece. I do not know if other countries, German, nothing. Anyway, what speak Nietzsche? I am not from German flat, I am from Poland. Nietzsche speak that. Because now all Europe, German. German Euro Parliament no speak about UFO, nothing. German, American speak from 2021. From July, President Trump speak. Televisions of American go inside and to speak about aliens to American people. We do not know to learn to see American televisions, to look American Congress, United States Congress. All we are in NATO. All we are in West. Santorini's work in Manhattan Project.
His radar helped Second World War, centimeter radar. Los hatten German some ways, los hatten kamikaze, objective, all. I have to speak due to astronomers. What teach today in universities no UFO? No teach Charles Berlis, no teach me, Schimen, 1978, explain all. No teach Sadorinis Pavlos, UFO use a force like gravity to move. No teach nothing, but teach only due to distance, never come UFO here. Is that normal? Or you speak in the YouTube, I see one astrophysics from Creta, good university, speak about the same. No speak, or we not teach, we not learn. We have many books of Charles Berlis from Donald Edward Kiko, I saw. Never speak. I saw some this, okay. This, we have here, Orthodox Greek, Karichi 1-4 Street, and Thessaloniki Agia Sophias 4-1. Are we alone on space? What Christian says, what philosophic says, what scientific says astronomy. His astronomer Dimitris Kotsakis, the Jim Kotsakis in University of Athens, 1980 decade, 1980 decade, Christians, Orthodox number one, speak all the truth about UFO. Christian books, All this cost only one euro, 0.5, 1 euro 0.5. Here, how UFO are. This is Christian book. Christians in Greece speak, give this to all religions, towards this book. Only 1 euro 0.5 cost. Jim Kotsakis, university teacher. His student, astrophysics, Danesis Manos, he speak today. Speak many times in television. Change something, nothing changed since 2004. CBS 60 Minutes Navy pilots the script. Since 2021, US Congress hearing UFO. Greek students, what do? Why no research alone? Nothing. What way? You have smartphones. In 1 minute, have all about what happened. And speak no UFOs. This is dangerous. We say volcanic eruption, earthquakes, see strange press point gr 1946 earthquake seismologic Switzerland famous explain that earthquake 1946 due UFO moving force. Due many UFOs. 1946, many UFO in all North Europe and Thessaloniki, North Greece, and all Greece, even Samos Island. 1946. Look, strange press point gr. He has many languages. In English, in Greek, in German, many languages. You can see strange press point gr in many languages about that.
with how many dangerous nuclear explosion, nuclear weapons explosion due all are for Earth gravity 9.78 to 9.83 G. United States 2004 speak about 700 G or 3000 G, and explosions from warships, nuclear weapons. Also, all full digital, very strict, work only in Earth gravity. In heavy gravity, very slow or stop. Example, in our case 1978, all full digital watches remain back for hours, 35 minutes. This is very dangerous. Today all full digitals not work. There is one in English about me, UFO Chronicles podcast. Nick Hunter. Nick Hunter, thank you very much. Good work. Kindly inform, relay all. To look this UFO Chronicles podcast, the MV motor vessel, MV Pothiti, episodium EP 341. EP 341. 1 hour, 2-3 minutes, explain all. Happened in 1978. And don't forget, 1978 autumn. I not remember exactly the. Another ship from lost and without main day. Coast station New Orleans start from P. Papa, I do not know if Poland or Peru. First letters, because my ship Sierra Wish Juliet Charlie, this ship Papa Hotel, I not remember all. Lost and without traces, without main day, without SOS. Charles Berlis. And videos of him, look, and books of him, no in universities, no in high school, no in gymnasium. What learned them? Not in Navy academies, not in pilot academies, not air traffic controllers academies, not in FIA, not in civil aviation, not in Eurocontrol. Eurocontrol, Europarlament, Germany, nothing. Flat. Nietzsche say, I am from Poland, not from Germany. Now in Greek, same. All students in Greece, no UFO, maybe crazy radio operator, maybe crazy all Americans, all superpower, Congress universities, other speak pilots, no good. This is the situation today. Wake up. Not wake 2004, not wake 1978, not wake 1946. Santorini is explained. US Congress from July, President Trump, and thank you, televisions to inform all American people, and we see the same. Greek televisions, nothing. We are in Greece televisions and radios last all over the world. In merchant navy, number one Greece. In aircrafts and pilots, from first. Air traffic controllers, see UFO, pilots, UFO, 3 air traffic controllers and pilots speak about see UFO on air, on Greece. One is Lufthansa company, other is British Airways company. Also, air traffic controllers in Turkey confirmed, in Yugoslavia, before all in Yugoslavia, one country. Also, all confirmed. Yugoslavia air traffic controllers,
Turkish air traffic controllers, Greek air traffic controllers, all crazy. They check every year about all doctors. Teach something in the schools. We are from Kosmas et Toulouse, do schools. Divals only in sources. And my school, now divals no in sources, in schools and universities and governments. Since 1947, they have deal with Earth, with aliens, no speak nothing to human. And students not try to find alone something from Encyclopedia Britannica, from EU, no same Germany, all, no teach in the schools, there is no. I do not know, there is nothing. American, speak American crazy. This is the situation today. Very, very sorry for that. No listen one student, one school, high school or gymnasium or from Navy Academy, from Pilots Academy. Americans speak 4 years in Congress. Burleson speak the truth. David Grass speaks something. Luis Elizondo speaks something. And now Dylan Portland speaks something. Nothing. No speak nothing about that. Same Balkania all. Same Germany flat. Look, English speak. Many. Try to look. YouTuber, Cristina Gomez. New woman. Thank you, Cristina Gomez. My ship where is make one video for me. To save lives, not for me. Save lives and properties. Many English speak lost English ships and aircrafts lost because pilots reflex reduced very slowly. Star Tiger 1948. Key Morse like me very slow, like new operator. Speak about that. Take our UFO Chronicle podcast and speak in television about and now I see Cristina Gomez, you have TikTok. In TikTok, I am Paul Sandorin. In YouTube, for Cristina Gomez and for all. My Paul Sandorin is YouTube. Paul Sandorin is YouTube here. And TikTok the same. TikTok the same, see 10 minutes only. See me in newspapers, bad newspapers, but anyway, see. Greek merchant mariner recalls Bermuda Triangle UFO sighting. Anyway, I see now Christians help me in Greece decade 198. While I speak about I see UFO, not believe me. Now, not believe Navis 2004. I speak 1978. Not believe Santorini Pavlos. Not believe today US Congress. And ships and lost without pilots, air traffic controllers, Siemens. What do? We have minister for ships. What do? Nothing. We have minister for education, high schools, navy schools, pilot schools. In high schools, in gymnasium, I learned 14 years. I speak today with my physics and my mathematics. 4 years, 1966, I learned about that.
about Einstein time dilation. I learned after years in United States, only in universities, and if you take Einstein, here is the page is 108 from Big Book, explain Philip Frank book, and 107, very good pages, 107 explain exactly how heartbeat 70 and 70 cents. This is book, big book, in Greece, in Athens, original photocopy, because big book, many years, 1978, 1970 decade, this book, Philip Frank. You can Solon Street and Massalias Street photocopy original. Ask to give pages. 107, 108 pages explain Philip Frank. Instead, Einstein go to United States, and not forget 100 page from about time Russian Soviet Gornovikov. Very good book. Page 100. This is the book in Gornovikov. The River of Time. All buy this book and go page 27. This Einstein Dreams, edition Scatoptro. Look, Carl Sagan. Nothing teach in our schools. Students and schoolboys read these books. Students, what do? Today students and not look. Today students and smile. They give all free. After 1989er, finish Sovietic, and all free. Not exactly all, not exactly, and try to look nothing. Before no give, we found a loan. Now give all free. FBI, CIA give free about UFO, nothing. No students look that. And not, anyway, to avoid tragic accidents, inform to Senator in United States Eric Burleson and invite Anna Paulina Luna from Florida. Inform her heavy gravity very dangerous. I try to send in email from internet, and better English, inform them. Angelo Angelatos, Florida, nothing, many years, nothing do. I ask you to inform office of Trump to avoid tragic accidents. And you are like me in years. You know about Charles Berlitz, Donald Edward Ticho, pilot Donald Edward Ticho, very good man. This is Sandorinis Pavlos Sandorinis, International Seminarium, International Committee for Missiles, Greek for electronic missiles.
not believe him. For me, in Bermuda Triangle, Greek merchant mariner recalls Bermuda Triangle 1978. Greek newspapers from 1978, 1995, first time, 20 years. Americans 2004, after 2021. They don't know the truth, not understood. But lost lives, lost ships and properties, lives and properties, lost and craft. To avoid tragic accidents, I saw some books in Greece. Yes, this is book all by 27 pages, 26, 27 pages, the best. Einstein Dreams, Alan Lightman, MIT. In Greece, we are lucky because Santorini's Pavlos explain all about how UFO use gravity to move. Explain since 1953. Military pilot Plantier, agree and explain more Santorini's Pavlos. And explain all Greek listen him. 1967 stop to speak. Before speak, I work in Nevada, underground. Many aliens, tall, high, small, short, two eyes, one eyes, some with mask here, no like air, no like earth air, probably. And in one floor, 6 or 7 aliens, in one floor, 6, 8 aliens, liquid, special liquid for them. Many years ago, we listened from Santorini's Pavlos. Not only, but and radio operator is responsibility. Because ship without captain live, without first engineer live, without radio operator never. Page 27 read all. All this book read all over the world. Also, in Greece we are, yes, the best book, we say, Donald Tendo Artijo, pilot, Major pilot, Navy pilot. In pages 170, 1701, speak for Santorini's Pavlos. Pages 170, 1701 for Santorini's Pavlos. Very good books. No any school, no any astronomer teach him. Teach only Earth alone, long distance, dogma. We have dogmas. We are physics, we are astrophysics, we are mathematics, dogma. S equal time, speed, never. Alone, Earth. We teach in universities, government. Siemens say about Bermuda Triangle, pilots say, governments, universities, no. We are very proud. Lives and properties lost. Christians help me. I explained before, 1 decade, Dimitris Kotsakis, professor, okay, thank you, newspapers, here I speak. I try to speak, but in Greece now only satire, and in German RTL, comedy only, comedy. And in Greece also satire. Christians in Greece, here is, help me 1980.
Turkish live. This is Karichi 1-4, Αγία Σοφίας Θεσσαλονίκη 4-1. Melissa bookshop, Christian bookshops, Karichi 1-4. Very good books. Dimitris Kotsakis explain all about what Christians say many years ago, decade 1980. Thank you, Christians, because help me 1980. Universities not believe me, only Christians, and say me have pensions many years after, and aliens come to 0 to 4 in American and speak pilots to 004, Navy pilots, Alexander Dietrich and others. Me in newspapers here, 1995 first, before President Marchesini Spiros congratulations me for this. After 2004, Phenomena Magazine 7-8, June 2004, then April 2007. Students in Greece not listen to 004 Navy pilots describe, no speak about that, nothing. What students? Not research, not research, just only they give, we take inside the cave of Plato. Never listen allegoric cave of Plato. Plato is Greece. We have the first responsibility. Number 1, merchant navy. Number 1, philosophy. To explain what allegoric cave of Plato is. We inform them. At least we are NATO, we are West. Thank you, Chief Engineer, about me. Make this and in English, please. Gravitational time dilation, slow motion, Einstein twin paradox and heavy gravity from UFOs. Very good. This is all Greek magazines. Radio Programma 1967, number 1967. Not forget to find this in internet. Κατοχικά Παύλος Σαντορίνης, κατοχικά.gr, κατοχικά.gr, Σαντορίνης Παύλος. Radio πρόγραμμα, because explain all. Look, 1966, February 1966, speak to radio in Greece for flight objects in France, because worked in France, Platier pilot, and Michel Aimé from France, astereoscopic 1975, and in other page explain how UFO analysis in gravity. Give this to Michokako. All know better English. Give this to Michokako, physics American, physics English speak, how UFO move, because they do not know. He explained here exactly Platier Force France, and we listen him many times, tete-a-tete, in our first language. We have responsibility, we have duty to inform English speak about him. No, nothing. And accidents, tragic accidents continues, and we know here
from 1946, 1953 very quickly. And Americans confirm after. Bob Lazar, Paul Heller, Canadian minister, say all. Students in Greece, what know about Paul Heller, Canada? Nothing. Same German, same Balkans. No try to learn. No encyclopedia, only in the straight here. Allegoric cave of Plato, no, students are. Why learn letters? To learn something. More than orders. No Siemens travel in Bermuda Triangle and other areas close to UFO, dangerous for all, and no listen at all. Not all. Some engineers, Navy help me very much. All pilots understood and accept me with Siemens, not all. Little Siemens or half Siemens. Siemens is more dangerous. From reflex reaction reduced. I ask to make something. We need a button, fast, slow speed in all receivers and transmitters. I listen very quickly, they listen me very slow. We need a button, fast, slow speed. Radars, no objective. Due, frequency echo, return lower and slower. Lower, filter, cut. Slower, transmit, receive, switch, cut. I ask to upgrade with cameras since 1978. With cameras, thermic cameras, and many cameras. Americans 2004, some radars with many cameras see UFO objective. Other no. No, due gravity. Palmic, no here. Thank you, Christians, for these books. Only 195, 1.5, €1 and half. The more expensive is €2.3. 2.3. All these Kotsaki teachers, astronomy and Christian men, all read these books. They help me, Christians, Street Karichi 14, Christian books with book of astronomer, Dimitris Kotsakis, his student, Manos Danesis Astrophysics speak today. Many times, many good. We are also lucky in Greece. Due astrophysics, I speak before, first public 1995, Spiros Marchezinis, former prime minister from Kefalonia Island, from Seven Island, no Turkish occupation, and he speak the truth to me. And congratulations to me. Now, astrophysics from money, never Turkish in money. Look, cosmic diadromes and the 126 page, the metro, how UFO conduct all planets, all from Vimanas, Vimanas India history. This astrophysics, who is Christos? From never under occupation. I saw, yes, I thank you. Religious in Greece helped me with Kotsakis.
many books. I saw some books from. Also, good book is Sì and Videos, Carlo Rovelli, in Greece, Pataki editions. Anyway, try to find little very good books for aliens from Greeks. Ekaterinides Socrates, number one here is Alpha Tomos, aliens, Alpha Tomos and Parartima Alpha about Santorinis Pavlos. Okay, yes, in Parartima. Parartima Alpha, Santorinis Pavlos, all this, you can find this Katochika, Santorinis Pavlos, Katochika with Latin letters. I saw some books from Christians help me. Dimitris Kotsakis, many books, €1, €2 only, and very good, and all religious take. This from Ekaterinides, Alpha, Tomos, the best. Because gravity, and Alexander Dietrich speak, physics gravity, pilot 2004. Donald Edward Ticho, pilot, major pilot. Look, very good book, Judes Christos. Second part of this book about time and space. Very good book. About space-time. Another book, Space-Time, Christos Judes. Astrophysics International. Speak about 12 languages and speak that straight in televisions because he from money never under Turkish occupation. In money we know about aliens 1945, Americans 2 years later 1947 with a private pilot, smaller crafts. In money 2 years ago 1945. This astrophysics speak truth and straight because it's from money never under Turkish occupation. Also, Prime Minister Spiros Margizinis, never Turkish occupation Kefalonia. But now in Christians inform all these books and sorts, Dimitris Kotsakis, all Christians, only €1-2 cost this. Very good. Another good book about why our watches work different. Our mechanical works seem return quickly, but okay. Next day, only full digitals, 2 hours, 4 hours, 35 minutes back. This book explains. Catoptro editions. In Greece, editions, Catoptro and editions, Kostaraki, and Cactus, and many. This is all about Christians who helped me because university, no. Even today. All Christians read these books. Only €1.50, 112 pence. Look, the UFOs
different UFOs. I say many times the same pilots and Siemens learn alone. Universities, very proud, no UFO due heavy distance. We are universities astrophysics. I remind University of UK, big astrophysics. Never flight, man. Next day, France writer flight. Okay. Aliens are real. Aliens kill Siemens, kill pilots, kill passengers from having gravity. The universities no like speak the truth. Why starting from CIA, starting from FBI, and still continues. But now after 1989, all free. Not at all. Not so many aliens. Robert Bigelow speak, aliens among us. Canadian minister speak, student Greeks, what do you do? Nothing. Flat, like Germany. We are in Europe now. In European Union, in Euro Parliament, Euro control. Lost in some Greeks about UFO, Podotas, Makis, explain many times about aliens and many aliens everywhere. Very good books, Javad Narlikar, Gravity, about gravity. This book's very good. Javad Narlikar, Indian novelist. And at least, okay, by now inform American Congress, direct office of Trump president, avoid tragic accidents from having gravity, UFO propulsions. Also to Anna Paulina Luna, also all Eric Burleson. Thank you. Thank you all English speak. I speak a little now in Greek to finish. Today, September 28, 2025 year, September 28, I make this video to inform you because English speak better. Very easy. Heavy gravity use UFO to move. Speak to all in English speak, universities, governments, now in US Congress, in Eric Burleson senator, to Anna Paulina Luna, I not remember, from Florida, a woman who speak with Luis Elizondo, with pilot Dinah Borland, some reporter George Knapp, some all speak about UFOs and aliens. The truth. And universities to stop this. No, never come. No flight. The men next day flight brothers right. Now no your UFO comes. Speak many years ago. But this costs lives. Siemens wives call me to speak. I don't go. They come in Altebaran bookshops
speak another research I was, but little difficult positions. Anyway, after many years, pension, keep, okay, by now all English I speak and Greek. Ευχαριστώ Μιχάλη Ζανάκη που έβαλες αυτό και όλους τους ναυτικούς που με βοήθησαν. Δυστυχώς πολλοί ναυτικοί ακόμα με έχουν διαγράψει και από τον Καβαδία, αλλά κρίμα μεγάλο να βλέπεις φοιτητές Έλληνες, μαθητές, σπουδαστές των ναυτικών σχολών, των πιλότων της αεροπορίας και να μην διδάσκονται, και δεν φτάνει ότι δεν διδάσκονται. Δεν βλέπουν από το 2004 Navy Pilots Descript, ενώ ξέρουν όλοι αγγλικά. Δεν μπήκανε ποτέ να δουν τι είπαν αυτοί οι πιλότοι των αεροπλανοφόρων, ενώ σπουδάζουν πιλότοι, ενώ είναι ναυτικοί. Δίπλα εκεί κάπως στο Μέξικο το κόλπο γινόταν, δεν απέχει από το τρίγωνο Βερμούδων. 11 φορές πήγαν να τρακάρουν πολεμικά που είχαν και εξοπλισμό απάνω τους. Αγανάκτησανε οι πιλότοι, είχαν 24ωρο επιφυλακή πάνω από 2 χρόνια και βγήκε η Αλεξάνδερ Ντίτριχ και μας τα είπε υποπλήρχος πιλότος, πήρε και τον πλωτάρχη μαζί της. Αλλά και εσείς οι ναυτικοί αδιάφοροι που σας τα λέω, εντάξει σας τα λένε οι μερικοί ναυτικοί, μερικοί όμως, δυστυχώς όχι όλοι. Οι πιλότοι οι Έλληνες, να σας πω, και οι άλλοι που ασχολούνται με τις εκπαιδεύσεις των πιλότων, όσους μίλησα μου δώσαν ένα mail, στείλε και με ρωτάς παραπέρα, δηλαδή τα πήραν οι άνθρωποι, δεν θέλουν, τα καταλάβαν αμέσως. Οι ναυτικοί τώρα που έχουν σύλλογο Καβαδίας, χαζιμάρες λέει ο ναυτικός, χαζιμάρες λένε οι Αμερικάνοι. Τώρα ποιος ασχοληθεί με τις Αμερικάνες? Τι είναι οι Αμερικάνοι? Ένα τίποτα, ζούγκλα. Δεν είναι υπερδύναμη η Αμερική. Έτσι. Τέτοια επικρατούν εδώ. Όπως επικρατούσαν και πριν χρόνια, ο Αϊνστάιν ήταν ένας βλάκας και μεσός. Ευτυχώς τώρα έχουμε όλοι TikTok, τότε είχαν μερικοί ραδιόφωνο και κάνανε ό,τι θέλανε, δικτατορία των Μαρκοτσών. TikTok θα με βλέπετε, Πολ Σαντορίνη ναυτικοί όλοι, έχω κάνει πολλά δεκάλεπτα εκεί για να αποφεύγετε τα ατυχήματα, τα αργά αντανακλαστικά. Δυστυχώς δεν διδάσκονται αυτά. Ίσως γιατί ο Καποδίστριας έδωσε την πατάτα τζάμπα να φάει ο λαός μετά τον πόλεμο που ήταν στο Χάλιτο και δεν την πήρε κανένας στην τζάμπα. Έτσι και την τζάμπα γνώση δεν την παίρνει κανένας. Το 89 που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση δόθηκαν. Δεν δόθηκαν με κάθε λεπτομέρεια αυτά που μας έλεγε ο Σαντορίνης ότι ήταν υψηλή, κοντή, μονόφθαλμη, δίφθαλμη και άλλοι με μάσκα. Αλλά ότι κινούνταν με τεχνητή βαρύτητα, αυτά τα είχαμε πει το 53, το 46. Το είπε με τεχνητή βαρύτητα ο Μπομ Λαζάρ, το είπε ο Πολ Χέλλερ. Ναυτικοί βλέπετε τον Πολ Χέλλερ. Δεν θέλετε να δείτε το Μαρκόνι μερικοί, μην το βλέπετε. Αλλά και να κάνετε και κάτι άλλο. Ο στρατός της Αμερικής έχει βέτεραν. Τώρα η Αλεξάνδερ Ντίτριχ είναι στους βετεράνους. Πώς λέγεται και η American Veterans, έχει και mail και τη στέλνω. Μην μπαίνετε στους εν ενεργεία και λέτε διαγράψτε το Μαρκόνι. Ή οι άλλοι που ενδιαφέρεστε μόνο για τα κομματικά. Κόμματα τι διδάξατε από το 2004 Navy Pilots Descript? Η ελληνική Βουλή τι δίδαξε? Το 2021 καταθέτουν και στη Βουλή του Μέξικο και στο Κογκρέσο τον ΗΠΑ. Είναι τίποτα το Κογκρέσο τον ΗΠΑ? Εσείς τι κάνατε εδώ? Περιμένετε από τους Γερμανούς? Τους Γερμανούς τους συχάθηκε ο Νίτσε. Έτσι είναι. Είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Αλλά υπήρξαν και μερικοί Γερμανοί φιλόσοφοι. Αλλά μέχρι εκεί το πράγμα πάει. Και λέγανε οι Γερμανοί και όλα, βάλτε όλοι το χρόνι μίσο. Βγάζομαι τεχνικούς ηλιθίους. Έλεγε και ο Φέιμαν, μπορεί να έχεις διδακτορικό και να είσαι ηλίθιος. Μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας είναι μεγάλος. Αλλά και χριστιανοί. Εμένα είναι η χριστιανική εκκλησία με διατήρηση, γιατί όταν με διώξανε όλα τα πανεπιστήμια, όλο ο Σιμόπουλος που ήταν εκεί στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, που
όλα τα αστεροσκοπία και τις πεντέλες, πήγα στη Μονή Πεντέλης, πατήρ Τιμόθεος Τσιλίφες, και για τον Αϊνστάιν έχει το Ευαγγέλιο, 1000 έτη παρά το κυρίως μία ημέρα και μία ημέρα ως 1000 έτη, και έχουμε και τον Κοσμά Ετωλό που είπε όλα, ότι ο διάολος είναι μέσα στις εκκλησίες. Δυστυχώς από το 47 έχει πάει μέσα και μου είπε, πήγαινε οδός Καρίτσι 14, μου είπαν κι άλλοι της εκκλησίας εδώ, και πήρα τα βιβλία του αστρονόμου Κοτσάκη, ειδικά το 5 που σας έδειξα πριν, 1,5 ευρώ έως 2,3 ευρώ κάνουνε. Μεράστε τα στους πιστούς, να μην πάθουν το χαμό της πίστης τους, γιατί βλέπω μερικοί, δεν θα το πιστέψετε, που γράφουν ακόμα και στο Μάνο Δανέζη εναντίον και οι ιερωμένοι. Εμένανε η εκκλησία, όχι απλώς με κράτησε και μου είπανε και όλα οι άνθρωποι εκεί, υπομονή, λέει, η υπομονή είναι αρετή, του Δημήτρη Κοτσάκη, διαστημικές έρευνες, εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της ζωή. Παρακαλώ τους πιστούς, επειδή είμαστε αλλά και το Θέρμο που είναι ο Κοσμάς ο Ετωλός, να τα εκεί πέρα που μιλούσε Σωτηρόπουλος, προφητείες Κοσμά Ετωλού, να βάλετε να τα βλέπετε όλοι. Αλλά να δώσετε αυτό το βιβλίο το 5, ειδικά το 5 που έχει στη σελίδα 112, αλλά και όλα αυτό που σας δείχνω τώρα, έχει εδώ πέρα στο σύμπαν, είμαστε το αστρονομικό σύμπαν του Κοτσάκη, τις εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφό της ζωή, οι οποίοι τώρα ναυτικοί, όλοι τα πανεπιστήμια, όλοι με διώξανε, μόνο αυτοί με κρατήσανε στο ανάποδο. Το βλέπετε που λέει Δημήτρης Κοτσάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκκλησιαστικές εκδόσεις ζωή, Καρίτσι 14 και στη Θεσσαλονίκη Αγίας Σοφίας 41. Αν δεν υπάρχει κάπου το ένα βιβλιοπωλείο, τα ζητάει από το άλλο, υπάρχουν ή και άλλα βιβλιοπωλεία, αυτά τα δύο ξέρω εγώ. Εδώ βλέπετε τα είδη και έχει σε άλλες σελίδες τη χριστιανική άποψη και τη φιλοσοφική άποψη, όσοι διαβάζουν πολύ θρησκευτικά και όσοι διαβάζουν πολύ φιλοσοφία. Τα έχει όλα ο Κοτσάκης που μαθητή είχε. Το Μάνο Δανέζη που έχει το σύμπαν που αγάπησα και ακόμα μιλάει ο αστροφυσικός Μάνος Δανέζης σχετικά, έτσι, για να λέμε. Και παρακαλώ, επειδή δεν βλέπω η εκκλησία και τους, αλλά βλέπω και ακούω, ενώ εμένανε τη δεκαετία του 80 μιλάω, με πήγανε στο ανώτατο επίπεδο, από μερικούς που βλέπω στο TikTok, δεν βλέπω να το προβάλλουν αυτό το έργο του Κοτσάκη, των εκκλησιαστικών εκδόσεων της αδελφότητος ζωή, που είναι σούπερ επίκαιρο από το 2004, αλλά και από το 1978 εμένανε που με στηρίξανε. Δεν τα βλέπω, γι' αυτό επιμένω, αλλά και πιστοί από μόνοι σας παραγγείλτε αυτά τα βιβλία. Να μην δείτε τώρα ξαφνικά, γιατί ο Τραμπ από τον Ιούλιο είπε όλους τους επτάμενους δίσκους και τους εξωγήινους να τους δείχνουνε, να ενημερωθεί ο αμερικανικός λαός. Έτσι, γιατί εντάξει, τα λέει ο Γούδης Χρήστος που είναι μανιάτης, τα έλεγε επειδή δεν πάτε σε Τουρκιά και βλέπετε πόσο κακό μας έκαναν, ότι μόνο αυτοί οι δύο μιλήσανε straight, και ο Θράξ, ο Κοσμήτορας Χαράλαμπος Πυρίδης, που έχει νεφέλη κούφι, έφεραν τον Αδάμ εδώ εξωγήινη, έτσι, που έχει όμως πολλές γνώσεις. Ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και μετά τώρα Pythagoreos μουσική εκεί στην πλατεία Καρίτσι, που είναι ο Παρνασσός. Ορίστε εδώ το μοναδικό, η ερμηνεία από τον ίδιο. Ερμηνεία του αρχαιοθρακικού επιγράμματος Χαράλαμπος Πυρίδης Κοσμήτορας, είναι τώρα, τότε κατά το Πανεπιστημίο Αθηνών. Έτσι. Και βλέπετε υπάρχουν και σε βίντεο εχετλός, και είπαμε τώρα εχετλέος ήταν ο ηλεκτρονικός της ΣΥΠΑ, ο Πορναρόπολος Αθανάσιος, με το βιβλίο Ολύμπιοι Έλληνες εχετλέος, ότι τον επίζηλο τον ετύφλωσε ο εχετλέος με κάποιο όπλο σύγχρονο σαν λέιζερ. Και έβγαλε και ανάλογο βιβλίο. Δυστυχώς ο σύλλογος του δεν είχε πολύ κόσμο, είχε το σύλλογο Φαέθων. Εμένα μου είπε να λες ότι είσαι και εσύ της ΣΥΠΑ και να έρχεσαι μαζί σου, αλλά λόγω που εγώ ήθελα να λέγω ότι είμαι ναυτικός από το 1978, του έδωσα μόνο αυτά που είχα την άποψή μου, τη διαστολή του χρόνου, την έβαλε σε μια παράγραφο το βιβλίο του,
Αλλά κατά τα άλλα δεν πολύ συνεργαστήκαμε, γιατί επειδή εγώ έβγαινα ως ναυτικός και αυτός με κάποιους άλλους έβγαιναν ως ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας ή ως πρώην ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας κάποιος, ο οποίος έβγαινε απλώς, δεν ήθελε να λέει την... Και ευτυχώς όμως, γιατί όπως έμαθα αργότερα, ως κλάδος ηλεκτρονικών, επειδή είχε δύναμη, και ως κλάδος των ελεγκτών εναερίου κυκλοφορίας, δεν μπορεί ο διοικητής της ΗΠΑ να τους κυνηγήσει. Γιατί δεν ήθελε ο διοικητής της ΗΠΑ να λέγονται αυτά στον αέρα, ότι παίρνει τις αναφορές από τους πιλότους, από τους ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας και καταλήγουν στο Πεντάγωνο και από εκεί εδώ από το δικό μας φεύγει για την Αμερική, γιατί τα έλεγε αυτά ο ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας Αράπογλου Αντώνιος, αλλά δεν μπορούσε κανένας διοικητής να τα βάλει με τους ελεγκτές και με τους ηλεκτρονικούς, που καταλαβαίνετε ότι τα συστήματα γίνονται όλα τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Ο κλάδος των αστερματιστών μικρός, αν έβγαινα θα με κυνηγούσε. Εγώ έβγαινα, αλλά έλεγα ότι ήμουν ναυτικός το 1978, γιατί δεν ήθελα να χάσω και το χωρόχρονο. Αλλά και επειδή είχα ναυτικούς και ήξερα πως οι άνθρωποι και με βοηθήσαν, έστω οι λίγοι, μερικοί, οι μισοί μπορώ να πω. Μετά σιγά σιγά χάρη του Ζανάκη, μερικοί από την Κρήτη και άλλοι μετά που με βοηθήσανε. Λοιπόν, και διαβάστε τα μόνοι σας. Είπα, έλεος βρε διανοούμενοι της Ελλάδος. Δεν διαβάσατε ποτέ ορόρα έρευνα τα βιβλία του Τσάρλς Μπέρλης. Δεν διαβάζατε ποτέ, το είχατε ταμπού, γιατί δεν έχω τώρα χωρόχρονο να σας βάλω από την ομιλία του Λιαντίνη Δημήτρη, που λέει δεν σας έδειξα πώς είναι οι αποστάσεις στο σύμπαν. Αυτό εμένα με έκανε και άλλους που είχα συναντήσει ανωτά της παιδείας, να λέγω ότι τα βιβλία της Ορόρα έρευνα και του, πώς το λέγαμε, αθέατος κόσμος, πώς λεγόταν τώρα δεν θυμάμαι, πύρενος κόσμος. Ο πύρενος κόσμος, δεν τα διαβάζανε οι πανεπιστημιακοί. Εκτός από το Γούδη Χρήστο και από ό,τι φαίνεται μετά και τον Θράκα Χαράλαμπο Σπυρίδη. Τώρα ίσως και ο Μάνος Δανέζης να τα έχει διαβάσει και γράφανε για το σύμπαν που αγάπησα, αλλά επειδή δεν είναι και από την Αδούλο τη Μάνη να τα λένε straight, γιατί όμως λαμβάνει και γράμματα από εκκλησιαστικούς κύκλους που γράφουν εναντίον του, ενώ εμένα είναι η ειρωνία που λέμε τώρα. Η Εκκλησία με κράτησε και με πήγε στο ανώτατο επίπεδο που σας είπα. Με αυτά τα βιβλία πάρτε το 112, όλοι οι χριστιανοί, μοιράστε το πιστοί. Στις εκκλησίες 1,5 ευρώ κάνει το 112 να το δούνε, ότι η Εκκλησία μας είναι πρώτη, να μην βλέπουμε μόνο ο Πάπας ξέρει για τους εξωγήινους. Γιατί? Και θα με δείτε και στο Άρατε Πύλαση, το παλιό ημερολόγιο που μου ανεβάζει συνέχεια. Άρατε Πύλαση κρυπτοζεολογία, ένατη εκπομπή για το τρίγωνο Βερμούδων. Λοιπόν, επειδή αυτό το συστήνω εγώ τώρα και στους πιστούς και στους αυτό το πράγμα, να ενημερωθούν και οι πιστοί. Ήδη από το 2004 έχουν δοθεί τα είδη εξωγήινων. Τα έχει δώσει ο Καναδός από πολλά χρόνια, από την δεκαετία του 90 από πότε έβγαινε. Να τα δείτε κι εσείς εδώ, που τα έχει δώσει οι εκκλησιαστικές εκδόσεις Ζωή. Ορίστε έτσι, μας τα έχει δώσει πριν. Τη δεκαετία του 80 είναι αυτό το βιβλίο. Το 88 νομίζω πέθανε ο Κοτσάκης. Μου είχαν πει εμένα, ναι, από ότι είχα εδώ πριν και που έλεγε, είπαμε είναι οδός Καρίτσι 14 εδώ, οι αδελφότες θεολόγων Ζωή. Πίστη και ιερωμένοι, πάρτε το αυτό το βιβλίο μόνοι σας όλοι, μοιράστε το της εκκλησίας σας να είναι ενήμεροι και οι πιστοί. Γιατί είδα μια στενά θρησκευόμενη όταν πήγε στο Μοσχάτο, κατέβηκε ο εξωγήινος, επισκέβασε το σκάφος του και έφυγε. Όλοι οι άλλοι είπανε, εντάξει, λέει, όπως είμαστε εμείς είναι και αυτοί. Τα λέει και ο Λουκιανός. Έτσι. Τι έγινε? Κρυφτήκαμε με το σπάρκι ακτινοβολία. Μία πιστή, λέει, μετά έχασε γιατί τα πίστευε αλλιώς. Στενά θρησκευόμενοι. Μην είστε έτσι στενά θρησκευόμενοι. Λοιπόν, έχω κάνει, έτσι πάρτε το αυτό, αλλά και ναυτικοί και πιλότοι μόνοι σας. Ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας επίσης.
Τώρα ναυτικά επιμελητήρια και λιμεναρχεία, τι να σας πω, που είστε υπεύθυνοι για τις ΑΕΝ και δεν λέτε να διδάσκονται, να τα δει. Φυσική λένε λόγω αποστάσεων, τι είναι αυτά που λέει, γελάνε όπως γέλαγε ο Τάισον. Βάλτε να δείτε, Νέλς Γκρας Τάισον, δεν ξέρει φυσική, αλλά είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτων. Δεν είπα, του έδωσε 400 βίντεο το πολεμικό ναυτικό και ένας πιλότος λέει, εγώ έχω βγάλει και φυσικό και αυτά είναι γενική σχετικότητα. Ακούτε τώρα την πιλότο Ντίτρικ, λέει είναι γενική, βαρύτητα. Βάλτε, τη μιλάει τώρα στο veteran, τον απόστρατον δηλαδή της Αμερικής. Αλλά μέχρι εκεί πάνε οι άνθρωποι, δεν έχουν το Σαντορίνι Παύλο, δώστε τον Αμερική που έχουν. Άντζελο Ατζελάτο, ότι έχεις πάθει, με βλέπεις και φεύγεις. Και κουβαλάς αγράμματος και που δεν θέλουν να μιλήσουν ή που δεν ξέρουν, είναι αναλφάβετοι. Σαν αυτούς που λέγανε ότι ο Αϊνστάιν τα κλέψε από τον Καραθοδωρή και μίλαγε ο Σπανδάγος. Αν μην πάμε αλλού, τα έχω ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, έχω πάθει την πλάκα μου που ούτε ένας νέος άνθρωπος, τι νέος δηλαδή και μεγάλος, αλλά ούτε ένας φοιτητής, ούτε ένας δάσκαλος, ούτε ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος, πώς έλεγε ο Λιαντίνης, αλλά και ο ίδιος ο Λιαντίνης δεν είχε διαβάσει πύρενο κόσμο και τα βιβλία του Τσάρλς Μπέρλις δεν φαίνεται πουθενά ότι τα είχε διαβάσει. Αλλά όχι αυτά, θα σας πω, μεγάλη φυσική. Μέχρι που πέθανε ο πολύ καλός και άνθρωπος και ευρωβουλευτής Γιώργος Γραμματικάκης, τον άκουσα που μίλησε στο Sky, ότι λόγω αποστάσεων είμαστε καταδικασμένοι στη μοναξιά μας, που έχει γράψει και τα βιβλία «Η κόμη της Βερενίκης» και άλλα, και δυστυχώς δεν άκουσα κάτι ανάλογο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τίποτα, που είναι τώρα εκεί, πώς το λέμε, υπάρχει ένας από τους παλιούς αστροφυσικούς εκεί, στην Κρήτη, βέβαια δεν θα είναι εν ενεργεία, είναι έξω, αλλά υπάρχει, δεν θυμάμαι, Τραχανάς. Δεν άκουσα ποτέ. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, άμα γεράσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, παθαίνει αρτεριοσκλήρωση, εγώ γέροντας είμαι. Ή δεν έχω και γνώσεις εγώ. Δεν άκουσα να πούνε τίποτα για το 2004, αλλά απέναντίας βλέπω όπως ο Τάισον, Νέλς Γκρας Τάισον, τον οποίον έχει πάρει συνέντευξη ο Αστρόνιο, αλλά και το Αστρόνιο που είναι νέο και τον Τραχανά που είναι μεγάλος, στο θέμα UFO είναι και δύο παππούδες. Δεν αλλάζουν με τίποτα δηλαδή, γιατί, κοιτάξτε, μην το λέτε έτσι παππούδες, γιατί ο Αξελός Κώστας στην ΕΡΤ που είναι φιλόσοφος λέει και μερικοί γέροι, αλλά δεν είναι τόσο γέροι, είναι αποδεκτοί. Γιατί πώς λέει στη γνώση. Η προσευχή του Γούδη Χρήστο που λέει από την οκνηρία να μάθει μια νέα αλήθεια ή που μένει ικανοποιημένη με μεσές αλήθειες. Από την δειλία να δεχτώ μια νέα αλήθεια και από την αλαζονία ότι γνωρίζει όλη την αλήθεια, απάλλαξέ μας Θεέ μου. Αυτό δυστυχώς και βλέπω το Αστρόνιο, το κατακρίνω γιατί έχει το χάρισμα του εκλαϊκευμένης φυσικής, αλλά και τον Τραχανά να βγει και να πούνε ένα σχόλιο, αλλά κι άλλοι. Είδα τώρα εκεί μια αστροφυσικός σε ένα βίντεο που έκανε το είτε μια κυρία Στρατάκη, νομίζω τα έχει, που έκανε ένα βίντεο για τα UFO. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε το βίντεο αφού δεν έχετε διαβάσει ούτε Τσάρλς Μπέρλις, αφού ούτε το Μαρκόνι εμένα που κατέβηκα βουλευτής επειδή δεν με έβγαζε κανένας από τα ΜΟΜΟΕ για να με μάθει ο κόσμος να μην πνίγεται, είναι σοβαρό το θέμα. Πνίγονται, ναυτικοί πνίγεστε, βλέπετε. Τι διδάσκει η επιστήμη, δεν θα πετάξει ποτέ. Ο άνθρωπος την άλλη μέρα πέταξαν εδερφή Ράιτ. Τι διδάσκει η επιστήμη, δεν πέφτουν μετεωρίτες, πέφτανε και τσακώνονταν οι αγρότες μεταξύ τους. Αλλά καταλαβαίνανε ότι αδύνατον να του έκανε ο γείτονας τόση καταστροφή. Καταλάβατε. Μας τα έχει πει ο Γούδης Χρήστος. Γιατί και εγώ στην επιστήμη, αλλά δεν έχει καμιά σχέση η επιστήμη. Καμιά σχέση. Αλλά όχι όμως να λέτε δεν θα ακούσω δεν θα πάω με το πείραμα Μπερνούλη πέταξαν όμως, έτσι. Θα ξέρουμε δηλαδή, αλλά δεν θα λέμε δογματικά. Έλεγε ο παπάς ο φυσικός και έπαθε εγκεφαλικό για τα δόγματα, ότι γενική σταθερά τα έχουμε πει και βγήκε μετά ο Σκάι Δάρμος, ο Γερμανός της κβαντικής βαρύτητος, που λέει δεν ισχύει σταθερά βαρύτητος. Μας το έχει πει και ο Μάνος Δανέζης,
Μας το έχει πει και ο Γούδης Χρήστος, μας το έλεγε τόσο έντονα ο παπάς Τάκης που έπαθε και εγκεφαλικό. Ναυτική, διαβάστε τα μόνοι σας, γιατί η επιστήμη διδάσκει ή τα όρια της που έλεγε ο Μπαλάνος πέφτουνε. Δεν έλεγε η επιστήμη δεν θα πετάξουμε. Μετά δεν βοήθησε όμως η επιστήμη με το πείραμα Μπερνούλη. Δεν θα λέτε κι όχι, αλλά δεν θα την ασπάζεστε. Δεν θα παίρνετε δογματικά. Λέει η επιστήμη δεν έρχονται εξωγήινοι. Ακόμα επιμένετε που το 2004 βγήκε υποπλήρχος πιλότος και σας τα μας τα είπε. Καλά, δεν είχατε διαβάσει εσείς οι νεότεροι αυτά τα βιβλία, είναι και σε παλαιά βιβλιοπωλεία που δείχνω εγώ τώρα του Τσάρλς Μπέρλης, υπάρχουν βίντεο να τα δείτε καταπληκτικά. Το YouTube έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, βάλτε να τα δείτε όλα το Ρένο Αποστολίδη. Θα είναι μάθημα αύριο, θα γίνεται μάθημα από το YouTube. Βάλτε το YouTube να τα ακούσετε. Έτσι, το YouTube, να ακούτε Ρένος Αποστολίδης, Ηράκλειτος, Αξελός Κώστας, να δείτε όλα τα δικά μου τα βίντεο, να βλέπετε διαστολή του χρόνου Einstein. Και πιο πολλά είναι στα αγγλικά είναι καλά, γιατί δυστυχώς οι Έλληνες φυσικοί έχουν κάνει μόνο βίντεο για την ειδική σχετικότητα μόνο με την ταχύτητα του φωτός. Έχουν μείνει εκεί, δεν πήγανε στο 1916 που έγινε η γενική σχετικότητα. Λίγα βίντεο θα βρείτε, γι' αυτό στα αγγλόφωνα είναι πάρα πολλά. Ήθελα λοιπόν, σας ξέφρασα τις δύο μεγάλες, δεν χάρηκα, αλλά τώρα είμαι και μεγάλος στοικός σοφός, όταν δεν έχω δει ότι ένα φοιτητή να ψάχνεται, να σχολιάζει αυτά που γίνονται στο Κογκρέσο, Έλληνα, καλά από Γερμανό δεν θα απορούσα. Έτσι, αλλά από Έλληνα είπα την πλάκα μου. Από ναυτικούς Έλληνες ακόμη και να με δουλεύουν και να με διαγράφουν από τον Καβαδία ότι αυτοί τα ξέρουν όλα. Που έχει βγει ο στρατηγός ο Ιωάννης Πέτρο και έχει την έμπνευση να λέει ο Φανούρης οι εξωγήινοι. Στρατηγοί έχουν μείνει πολλοί φανούριδες, κάνε άλλο ένα βίντεο. Δεν μπορείς να έρθω σε επαφή μου, πέστε το στρατηγού να επικοινωνήσω με κάποτε, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, ναι. Τώρα έχουμε και τηλεδιάσκεψη. Δεν έχω κάμπα πίσω γιατί έφευγα για το Μενίδη, αλλά λόγω αυτά που γίνανε έμενα να σας κάνω μερικά βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλά ταξίδια τους ναυτικούς, καλά και σε όλους. Ενημερώστε εκεί πέρα την Αμερική στο Κογκρέσο, τους ευχαριστούμε τον Ντόναλντ Τραμπ για που είπε τα μου ένα είναι συνέχεια μέσα, όταν καταθέτωνε ο Λουίς Ελιζόντο, ο Ντέιβ Γκράς, αλλά μετά βγήκε όπως είπαμε και ο πρώην γερουσιαστής Ερικ Μπούρλισον. Πέστε εκεί πέρα που είναι στο Κογκρέσο που είναι, πώς λέγονται αυτοί, τώρα δεν ξέρω, δηλαδή βουλευτές του Κογκρέσο από τη 13η περιφέρεια της Φλόριδας, η Άννα Παολίνα Λούνα, που έχει αναλάβει ένα έργο και για τη μεγάλη βαρύτητα, και εγώ προσπαθώ να τη στείλω κάνα βίντεο, κάτι mail, ό,τι βρίσκω από το διαδίκτυο τη στέλνω. Ή προωθήστε εσείς τα δικά μου, πέστε τους εδώ και στην πρεσβεία τους, δεν ήρθε ακόμα η πρεσβύνα η καινούρια, που είναι Λατίνα. Ενημερώστε τους εκεί πέρα, γιατί όπως σας είπα και αυτοί ποτέ δεν, αλλά και μόνοι σας ναυτικοί πιλότοι, οι πιλότοι το πιάσανε, ναυτικοί τώρα δεν είναι να κοροϊδεύεστε. Και είναι μερικοί συνταξιούχοι και κάνετε βετεράν, να διακρίνετε, είστε συνταξιούχοι. Μιλάω για τους ενεργεία που περνάνε τριγώνο Βερμούδων, που είναι είσοδος και έξοδος των επταμένων δίσκων, που έχει μόνιμα στατικό ηλεκτρισμό. Το είπε ο Αϊνστάιν, είναι μια γέφυρα Αϊνστάιν Ποντόλ Ρόζεν, από εκεί μπαινοβγαίνουν οι εξωγήινοι. Το είπε η σύγχρονη φυσική, ότι εκεί πέρα είναι, πώς το λέμε, το στατικό, το electric hurricane είναι κάτι που ρίχνουν εξωτική ύλη για να δημιουργηθεί η γέφυρα των πλανητών, που λένε και τα βημάνα.
Έτσι, πάντως βγάζουν ωραία πράγματα. Είδατε πόσα χρόνια μιλάω για τη βαρύτητα και είδατε που λέει με τη βαρύτητα στην Ιεμένη πέρυσι είχε αντιμετωπίσει ένα UFO, ένα άλλο που το υπετέθη, τέλος πάντων πότε λένε ένα άλλο, τώρα ξέρω εγώ πότε λένε που με πύραυλο δικό τους, ό,τι θέλουν. Εντάξει, λένε, καλό είναι όμως που τα βλέπουμε και τα ακούμε, αλλά δεν άκουσα ποτέ να τα κοτσομπολεύει αυτά ένας φοιτητής της αστροφυσικής, της φυσικής, και ένας απλός φοιτητής. Τόσο γίνεται. Εγώ στη Β' Γυμνασίου είχα μάθει για το διαστολή του χρόνου. Σας ευχαριστώ, τα καλύτερα. Αυτή ήταν, είπαμε θέλουμε 5 όργανα, δηλαδή fast slow speed, ένα αργά γρήγορα κομβείο όλοι οι πομποδέκτες, αναβάθμιση τα ραντάρ είναι παλμικά και η ηχό γυρίζει μικρότερη και καθυστερημένη και δεν την πιάνουμε, είναι φαινόμενο και όλα τα ψηφιακά μείνανε πίσω 4,5 ώρες όπως τα προβλέπει σχετικότητα. Ο Einstein. Διαβάστε όπως από αυτά τα βιβλία είπαμε, τελειώνω τώρα λοιπόν σήμερα 28 Ενάτου 2025, η ώρα πάει 5, γιατί θέλω να πάω και στο Μενίδη και νυχτώνει. Γεια σας, καλά ταξίδια, καλές πτήσεις, αλλά και καλές ενημερώσεις στο Κογκρέσο και από το Κογκρέσο να ενημερώνεστε, αλλά και να το ενημερώνετε, την Άννα Παολίνα Λούνα και τον Μπούρλισον, τον Ρικ Μπούρλισον και όσους άλλους, και το ίδιο το γραφείο του Τραμπ να αποφύγουν τα ατυχήματα. Μην ξεχνάτε ότι προηγούμενος ο Biden έκλεισε το NISAP, National Investigation Committee Aerial Phenomena. Και ψαχτείτε νέοι, να είστε νέοι άνθρωποι και να μην ερευνείτε, που έχετε την εγκυκλοπαίδεια. Δέστε πώς ψάχναμε παλιά τα παλιά βιβλία και περιοδικά. Δέστε για παράδειγμα οι νεότεροι τον ερευνητή Θανάση Βέμπο, να δείτε τι παλιό βιβλίο έχει διαβάσει. Βάλτε Θανάσης Βέμπος και βάλτε να δείτε, να ακούσετε και το Σαντορίνη Παύλο τη φωνή στα 17 και 19 λεπτά και στα 10 του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού τότε Τσαλδάρη Κωνσταντίνο. Το βίντεο λέγεται «Πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών». Και το YouTube λέγεται Θανάσης Βέμπος στα ελληνικά. Να δείτε πώς ψάχναμε τότε για τη γνώση στις παλιές εφημερίδες, στις παλιές εγκυκλοπαίδειες. Και βάλτε και αυτά που σας είπα, τα βίντεο που προλογίζει ο Γούδης Χρήστος του Παντελή Γιαννουλάκη στην Αθήνα. Ομιλία Παντελή Γιαννουλάκη στην Αθήνα το 2010 που την προλογίζει ο Γούδης Χρήστος. Το θέμα είναι ευρύ ναυτική, έχουμε καιρό να κάνουμε ένα live, τώρα είμαι και λίγο μεγάλος για τα live, ακούστε τα από εδώ, αλλά και στο TikTok μπορεί να μιλήσουμε ποτέ, δεν ξέρω, έχετε TikTok κι εσείς, βγέστε ποτέ να τα πούμε. Μιχάλη, συντόνισε κανένα κάτι εκεί στο TikTok έχεις, να τα πούμε. Πέστε και στη Χριστίνα Γκόμες να το ανεβάσει στο YouTube της, το πλοίο ποθητή. Έτσι, και εσείς Έλληνες τι κάνετε, και δημοσιογράφοι και ουφολόγοι. Θα πάει για το κανάλι 4 μου είπανε το BBC και δεν ξέρω πού αλλού θα το βγάλουν οι Αμερικάνοι. Ήδη έχουν βγάλει στο podcast UFO Chronicles Έλληνες ερευνητές που έχετε αυτά και YouTube. Για εδώ έχω κατευθείαν, έχω Facebook Μαρκόνης Ποθήτη που είναι και Messenger και Instagram. Μπορεί να κάνουμε live, να μου στείλετε ένα link και να μιλήσουμε. Να σας δείχνω και τα βιβλία και τη σελίδα την απαραίτητη. Ή με καλείτε στο στούντιό σας και κάνετε ό,τι θέλετε. Έτσι. Ο Μαρκόνης είναι δουλειά του αυτή. Όσο πιο πολλά έχω, τόσο πιο λιγότερο κινδυνεύω από τη δικαστική εξουσία, γιατί ελάχιστα ή μια-δυο φορές τελευταία την ενημέρωσα μετά το 2023. Ενημέρωσα όλες τις άλλες, αλλά τώρα μα λες Ευρωκοινοβούλιο, πέσε που είναι γερμανικό, είναι χειρότερο από τη Βουλή τη δική μας, που το πρωτόκολλο τα πέταγε. Εκεί πάει τώρα, άμα έχει ο άλλος λίγο, που έλεγε ο Χάρη Κλίν, αφού γράφει στο αυγό με 2 λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Ο πρωτοκολλάριος της Βουλής τα πέταγε. Όταν πήγα στην Ακαδημία Αθηνών που έχει ένα επίπεδο, το λέω, κύριε, εγώ έχω μισή σελίδα.
να κατοχυρώσω την ιδέα ότι λόγω αργών αντανακλαστικών γίνονται τα ατυχήματα. Και τι μου απάντησε, ούτε μισή σειρά δεν είναι το ε ίσον MC τετράγωνο. Περιμένετε, λέει, κύριε. Γιατί το λέω οι άλλοι είναι με βιβλία. Περίμενα και έκαμε το... Καταλάβατε. Άμα δεν έχει ο άλλος, θα μα τα λες. Γιατί δεν μας τα λέει ο Μάνος Δανέζης και το σύμπαν που αγάπησα, γιατί λέει σε ποιον τα λέω. Εγώ το ξέρω που δεν είμαι καλαμποκικότες, το ξέρουνε. Όμως εδώ χάνονται ζωές και περιουσίες. Οι ανεύθυνοι δημοσιογράφοι φταίνε πάρα πολύ. Γιατί εγώ ως ασερματιστής είπα θα τα πω σε ένα κανάλι, θα με ακούσει όλη η Ελλάδα. Τι να ψάχνουμε τώρα. Εσύ είσαι που το λες. Από το 78 ήμουν νιός και γέρασα, αλλά πόσο δίκιο είχε η Εκκλησία που μου είπε η υπομονή είναι αρετή. Δικαιώθηκα από όλα. Τι γενόταν παλιά για την ιστορία. Βγαίνανε και λέγανε ο ηλίθιος Αϊνστάιν που μας λες εσύ ότι ισχύει και τον έζησες. Έχει ο άλλος το μικρόφωνο, αλλά δεν ήξερε ότι ανάγνωση. Έλεγε ότι ήθελε. Ούτε διάβασε ποτέ. Γιατί και ο Μίσος, ο Χρόνης Μίσος, δεν πήγε ποτέ δημοτικό. Τον είχαν συνέχεια από εκτέλεση. Τα διάβασε μόνος του. Τον είχε το ΚΚΕ διαφωτιστεί του και στο τέλος έφυγε και από το ΚΚΕ. Νομίζω ως εξυγχρονιστής. Έτσι. Είχαν μικρόφωνα τότε τη δεκαετία του 80 που δεν ήξεραν ανάγνωση. Και ίσως έχουν ακόμα μερικοί. Αλλά τώρα είναι τα social που μας πάνε παντού. Και δημοσιογράφοι και άλλοι, θα μας ψάχνετε τώρα με τα social. Είδατε η Ανίτα έχει βάλει social. Ανίτα κάμε που έκανε social, που έβαλες TikTok, βάλε το Ανίτα αϊπνίες. Βγάλε το πλειοποθετή που έβγαζε σε πέρα απατεώνες και δεν ξέραν ανάγνωση. Βγάλε το πλειοποθετή, βγάλε το Γούδι Χρήστο στο τηλέφωνο που κατάγεται από τη Μάνη, εδώ στον Περιάκα που είναι θα τα βρει στα τηλεφωνά του. Βγάλε το Θράκα τον Χαράλαμπο Σπυρίδη, εδώ στην Αθήνα μένει. Πάρ' το ένα τηλέφωνο, ρίξ' το ένα link. TikTok, είσαι, βγάλε το Μαρκόνι στο TikTok. Κάθε Παρασκευή βράδυ να το κάνει αυτό η Ανίτα. Κάθε Παρασκευή, γιατί το Σάββατο φεύγουμε. Αϊπνίες να έχεις μία φορά τη βδομάδα ή μια φορά το μήνα. Δεν βλέπουμε αυτά που γίνονται στο Κογκρέσο. Έχεις την εμπειρία την παλιά. Κάτι θα θυμηθείς από τα παλιά. Κάθε μέρα μονότονα δεν πάει. Βάλε μια φορά τη βδομάδα κάθε Παρασκευή βράδυ αυτό. Εντάξει, και άλλοι σταθμοί, αλλά και εσείς σε TikTok και ο ένας και ο άλλος, που έχετε εκπομπές στα TikTok και μιλάτε συνέχεια, βάλτε μια φορά τη βδομάδα κάθε Παρασκευή, προτείνω εγώ, για τα UFO, για αυτό που γίνεται στο Κογκρέσο. Τι μεταφέρεται αυτό που γίνεται στο Κογκρέσο και τίποτα άλλο. Και ένα άλλο, να τιμήσουμε, να κάνουμε, έχουν γίνει Facebook ομάδες για δεν ξέρω αν γίνονται και στο TikTok ομάδες συμπαράστασης, στον πιλότο Dylan Borland και δεν ξέρω αν χρειάζεται και στον Ερικ Μπούρλισον που είπαν τις αλήθειες. Ότι άμα μιλήσουνε θα εκτελεστούν γιατί θα πάνε για κατασκοπία. Και κατασκοπία στην Αμερική ίσον θάνατος. Ίσον έτσι και δεν μπορεί να μιλήσουν οι άνθρωποι. Και ζήτησε ο Μπούρλισον να αλλάξει, να τροποποιηθεί λίγο το άρθρο αυτό και κινδυνεύει, το είπε αυτό ο Dylan Borland, πιλότος, μετά λέει έμεινε unemployment και τούτες καταθέτει. Να κάνουμε ομάδες συμπαράστασης, εσείς που ξέρετε στο Facebook ή στο TikTok αν γίνονται. Καλά ταξίδια, καλές πτήσεις και πώς το λέει η Χριστίνα Γκόμες, keep safe και keep to the sky, να κοιτάμε στον ουρανό. Η αλήθεια είναι εκεί έξω, έχουν τα δικά τους αυτοί. Οι αγγλόφωνοι ψάχνονται, οι Έλληνες κρυφτήκαν, έγιναν χειρότερα από τους Γερμανούς. Γάλλοι που είχατε πρώτοι τον Πλαντιέρ, πού είστε? Γεια σας.